Practice of minimal pairs. Been. It is used to develop the listening skill or speaking skill or writing skill or listening and speaking both. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಬಿನ್ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿನ್ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಬೀನ್ ಪದದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಯರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ, ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, 22nd question is, the role play activity helps the learners to develop accuracy in writing, that is wrong. Casual listening, that is also wrong. Lexical competence and fluency in speaking, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ it helps in the competency, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ಓಕೆ, 23rd question. Okay, 23rd question is the full form of TRP ಆಗಿದೆ, that is TPR. ಓಕೆ, TPR ಆಗಬೇಕು. ಸೊ TPR, ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಶರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್, James Asher is an experimental psychologist. Okay, TPR full form is total physical response, total pedagogic response, teaching physical response, teaching pedagogic response. So TPR is total physical response. Okay, total physical response means it's a language teaching method that combines language learning with physical movement. Okay, physical movement through language ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th question. Listening to speech to comprehend using radio is learning through print media, visual aids, audio visual aids, audio aids. Listening to speech. Okay, listening to speech means it's a audio. Okay, to comprehend using a radio is what? It's an audio aids. Okay, visual aids alla, audio aids. Next, in this activity some choose to speak in favor of the topic and some present their views against the topic. So some speak in the favor of the topic and some present their views against the topic. They argue. So that is debate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, just a minute. Extempore ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲ, we can speak ಅಲ್ಲ, it is debate. Next question is, Latesh writes the words photo as photo, ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ. College as college. He needs remedial teaching in spelling and vocabulary, grammar and vocabulary, phonetics and grammar, spelling and grammar. So phonetics, ಅವನಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತಿದೆ. ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದು ರಾಂಗು. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 27th question is what? When the teacher instructs the class to listen to a story to get a general idea of what it is about, she is aiming at the lesson stage of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
reading for a gist, listening for a gist, focusing on structures, listening for specific information. So which is the listening for the gist. Okay, next 28th question. Improvement, practical, substitute, photograph. These words fall into the group of monosyllabic words, disyllabic words, polysyllabic words, trisyllabic words. So which is the correct answer? So improvement. Okay, improvement. Improve. So improvement can be break down into like, so we can break down like improve. Okay, meant. Okay, improvement. Here practical can be prac, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್. Okay, and substitute can be break down as sub after st after tute. Here photograph, that is photograph. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ವರ್ಡನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ practical. So 3 syllable word, correct? Substitute. Okay, substitute ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Substitute ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Substitute. Okay, substitute. And photograph, photograph. So these are trisyllabic words. Okay, the next question is proficiency in writing in second language English learning is required to record documents which may be of use in future, to comprehend spoken words, to encourage extensive reading, to practice good speech habits. Proficiency in writing in second language English learning is required to record. ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, 30th question is what? The interactional technique that is commonly used to practice functions of language is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So interactional technique, okay, it's an interactional technique that is commonly used to practice functions of language: story building, dialogue chain, debating, brainstorming. So it is an interactional technique. ಯಾವುದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಚೈನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಮಗುವಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನೆರೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ real life conversational pattern, correct? So dialogue chain will be the next question is what? The kind of objective type test item that falls out of the group is anta kelidare. The kind of object completion type item, multiple choice type item, matching type item, short answer type item. So it's the kind of objective type test item that falls out of the group is, that is short answer type item. Okay, the speaking ability gives the learner enough confidence to acquire the skill of reading and writing. This means the learner must learn to
to use the language orally first. The learner must learn to read first. The learner must learn to write first. The learner must learn to refer material first. So which is the correct answer? The learner must learn to write first. That is completely wrong. The learner must refer material first. No. So LSRW. ನಾವು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಸೊ ಮಗು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲೇ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟು ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಲರ್ನರ್ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು use language orally first. The first option will be correct. Okay. Pre-question. Sneha has written words balm, talk, walk as bomb, talk, walk. Okay. Her teacher must teach her about the structure, parts of speech, silent letter and stress of intonation. So ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಸೊ ಬಾಮ್, ಟಾಕ್, ವಾಕ್ ಅನ್ನೋಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ತೆಗೆದು ಬರೀತಾಳೆ. ಬಾಮ್, ಟಾಕ್, ವಾಕ್. ಸೊ ಇದು ದ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the second language scenario, the focus is usually on fluency first, accuracy first, approaching first and consistency first. Second language English. Okay. It focuses usually on fluency ga no, accuracy no, consistency no, approaching first. That is the correct answer. Okay. Approach. Next, there is difference in the length of the vowel sounds. This statement is true, false, partially true or partially false. There is difference in the vowel length of the vowel sounds. Okay. Yes, correct. It's a true statement. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್. ಓಕೆ. ಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಐ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇ ಮತ್ತು ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಐ. ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್. ರೈಟ್? ಬೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ vowel sound ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. So the number of diphthongs in English language are ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the number of diphthongs are total 8. ಓಕೆ. 8. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the topic sentence of the following paragraph is missing. Write an appropriate topic sentence after reading the rest of the paragraph. The main objective of the task given by a teacher is to test note making, creative writing, sequencing, reading comprehension. So which is the correct answer? The topic sentence of the following paragraph is missing. The ಯಾವುದು ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೋ, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ನೋ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮಗುವಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ engaging learners in exploring new knowledge. The role of imitation, no, this is completely wrong. Memorizing the grammar rules, no, it is completely wrong. The dominant role of the teacher in the classroom, no. So the first answer is correct. Constructivism. Okay. Constructivism in language learning focuses on engaging learners in exploring new knowledge. Next, storytelling activity in a classroom facilitates hand-eye coordination in children, passive participation, interactive teaching learning environment, reading skills. So which is the correct answer? Storytelling activities in a classroom facilitates
ಮಗುಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಗು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಇದು ಒಂಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ರೈಟಿಂಗು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, so storytelling activity is interactive teaching learning environment. Okay, so it facilitates interactive teaching learning environment. Next, classroom transaction in a language class should focus on the development of the receptive skills before the development of the productive skills. Is the statement is correct or not correct? Partially not correct. So which is the correct answer? Classroom transaction in language class should focus on the development of receptive skills. Okay, receptive skills before the development of the productive skills. This statement is absolutely correct. First receptive skills, ಆಮೇಲೆ productive skills. Correct? Next, when a teacher uses realia in language, realia, okay, in a teacher uses realia in the language class, it means that she is bringing a real life situation to communicate realistic target and objectives of achievements, real objects as teaching aids, real activities for student level. So real level, okay, realia ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ much in common with approach of transaction method, remedial teaching, rote learning, task based learning. So competency based education has much in common with approach of ಯಾವುದು rote learning ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, that is task based learning, remedial teaching or transaction. So which is the correct answer? That is remedial teaching. Okay. Okay, the next question is, the purpose of remedial teaching is to introduce new language items. That is completely wrong. To test recently taught items. Teach again the language items not properly learned. So this is the correct answer. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಲಿಸೋದು remedial teaching the purpose ಏನು? To teach again the language items not properly learned. Teach again the language items learned to reinforce. So which is the correct answer? Okay, third option will be correct. Okay, next 44th question. By engaging students in dictionary work, the teacher will facilitate them to improve their. By engaging the students in dictionary work, the teacher will facilitate them to improve their listening skill, reading skill, reference skill or speaking skill. Which is the correct answer? Speaking, no. ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಟೀಚರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಕ್, ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೂಸ್ ದ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ aids from the given options: blackboard, charts, flashcards, films. So these are not these are visual aids, not audio aids. Correct? So audio visual aid is film. Okay. Next. A teacher uses many teaching learning resources in the teaching of English. The more useful teaching learning material in developing the vocabulary among the students is grammar book, thesaurus,
picture book, encyclopedia. So here thesaurus means what? So the book which contains the list of words and phrases. Okay. So which is the correct answer here? This is the correct answer. Okay. This is thesaurus. Thesaurus is the correct answer, which contains the list of words and phrases similar meaning. 47th question is, there are many approaches and methods in language teaching. Among them, the one that focuses more on developing communication skill, that is physical response, no. The lexical approach, no. Content based instruction, no. Communicative language teaching, that is the correct answer. Okay. Lidala, developing the communication skill, that is communicating language teaching. Okay. 48th question, developing the reference skill. Developing the reference skill among the learners is required to become less dependent in learning. Okay, developing the reference skill among the learners is required to become less dependent in learning. There is a need to gist and grade the elements of the reference skills. The most required reference skill is to be taught at the beginner's level. This is the reference skill. Okay, then a reference skill ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ it taught at the beginnings level. Okay, so which is that? Looking up a dictionary, idu kuda one reference skill. Consulting encyclopedia, next comparing grammar book, no. Reviewing the latest book, so no. So here first taught at the beginners level, that is looking up a dictionary. Okay, idu beginning alli reference skill agi ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, next, developing imagination is an important objective of language teaching. The text type that helps developing imagination is biography, recipe, stories, and report. Developing imagination anta bandaga, that is stories anta baratte. Okay, developing imagination is an important objective of language teaching. Okay,